you definitely love these pictures. I loved it too. So as you all know, there's no traveling happening, so I decided to do a photo shoot nearby my home. And guess what? मैंने बहुत सारे सेल्फ पोर्ट्रेट पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश की और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए और वो सारे आइडियाज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. So usually हम ये भी प्रॉब्लम फेस करते हैं that we need someone always to click amazing pictures for us. But guess what? इस बार मैंने वो सारे खुद क्लिक किए हैं and I will show you how did I do. Also, I think मुझे लगता है कि आपको अच्छे पिक्चर्स के लिए सिर्फ एक अच्छे फोन कैमरा की और एक अच्छे प्रोफेशनल कैमरा ऐप की जरूरत है जो आपके पिक्चर्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है एंड देन यू आर सॉर्टेड. So as you all know, I'm not going to use any professional camera. मैं सिर्फ एक नॉर्मल फोन कैमरा यूज करने वाली हूँ. बट आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ और वो टिप ये है कि आप एक नॉर्मल फोन कैमरा को यूज करने के बजाय B612 ऐप के कैमरा को यूज करके देखिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल फोटो सिर्फ किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर या प्रोफेशनल कैमरा से ही मिल सकती है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि B612 is a great transformer to your photos. They have so many amazing features and very unique filters which I really loved it. I'm gonna show you guys कि वो फिल्टर्स को कैसे आप यूज कर सकते हो बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स पाने के लिए और उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो नॉट कीपिंग टू मेनी चेंजेस ऑफ द आउटफिट्स, आई एम जस्ट चेंजिंग वन आउटफिट फॉर माई फर्स्ट फोटोग्राफ दैट इज स्काई शॉट बिकॉज मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा अच्छे पिक्चर्स आ सकते हैं. Rest of the pictures I am keeping the same outfit that I am wearing right now. So I'll be showing you some of the techniques using B612 which has been so useful for me. So the first shot is the sky shot. तो अभी मैं यहाँ पे अपने घर के पास एक गार्डन में हूँ and I'm gonna click a picture with the sky. This is the least time taking shot if you take on B612. B612 पर तो काफी फिल्टर्स सारे अवेलेबल है लेकिन मुझे जो पसंद आया है वो है JV Blues. As these filters will give me a great look. Just set up your camera, open the app. आप चाहो तो 7 seconds, 3 seconds या 10 seconds का टाइमर्स भी लगा सकते हो and you are all set. तो ये था हमारा पहला शॉट जो आई थिंक आपने रिजल्ट्स देख ही लिया है. कितने बेहतरीन स्नैप्स मिले. Hi guys, so my next shot is going to be with these plants and I'm going to show you how to get this great picture. So I'll be using this tripod which will help me to get a picture, and not just that, to make it more easier I'm going to show you guys. I will be using the timer and setting my phone here. So now I'll set my camera on the place where I want to click my picture and now I'll be using B612 and selecting the filter for myself. I'm gonna go ahead for my favorite one, that is Sunny, because you can see it can show the green color in the picture very nicely. Also, I'll be using timer so that I can go to the place and click the picture. I selected and now I'll be doing Hey guys, so the plant shot was really amazing. B612 really helped me to get amazing pictures till now. So the most interesting part I'm going to show you now is the wall post. So basically you can use a simple plain wall at your home, but here I'm using a graphic wall which is nearby my home. Again, I'm going to use the stand and I'm going to place it here and insert the phone earlier as I did and click a picture with the wall. Now, I will tell you how B612 app can make your wall post pictures look really amazing. I'm gonna show you which effects will really help you to get an amazing picture. So I'm gonna show you the filters that will look really nice for the wall post. That is, you can go in the Ash section, select Ash 1, Ash 2, Ash 3, Ash 4, and not just that, you guys can use Charm 1, Charm 2, Charm 3. These filters are really gonna look great in this wall. Also, I have used Ash 1 for my picture that I'll be showing you in this video that I have clicked on the wall. So now I have placed the camera and I'm going to use this spot to click my picture. I'll open the B612 app here. I'll choose my favorite filter, Ash 1,
for the wall post, and I'll be selecting the timer, that is 7 seconds, and I'm all set to click my picture. Hey guys, so I love my shorts, but if you think that they are quite basic, or if you're feeling too lazy to go out and click a picture, so you can select an old picture and do the editing on this B612 app. They have really amazing features. Guess what? You can change the background of your picture. They have really classy, relevant and unique backgrounds. Also, not just that, if you want to give a classy touch to the picture, they have various amazing filters. I like dust and grain. I have used dust in the picture. Not just that, to finish up your picture in a more classy way, you can use the borders feature. They have different types of borders and different types of colors to give a final touch to your picture. So go guys, edit your pictures and rock it. मुझे काफी सारे अच्छे शॉट्स मिल गए एंड आई थिंक आई बी कंफ्यूज कि मैं कौन सा वाला पोस्ट करूं, बट थैंक गॉड टू B612 ऐप. आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड इट एडेड चार्म टू ऑल माय पिक्चर्स. सो गाइज, ये थी मेरी टेक्निक्स एक सेल्फ पोर्ट्रेट पिक्चर्स क्लिक करने के लिए. आई होप आपको भी अच्छा लगा हो ये वीडियो देख के. सो गाइज, दैट वाज इट. Go and definitely try it out, B612 app. I know you will definitely love it. Definitely try and let me know how it goes.